ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশনে গিয়ে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি সিলেক্ট করে নিব। ব্যাকগ্রাউন্ডটি সিলেক্ট করার পর আমরা টেক্সট আইকনে গিয়ে আমাদের টেক্সটটি লিখে নিব। আমাদের টেক্সটটিকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা একটি কাস্টম ফন্ট ব্যবহার করব। কাস্টম ফন্টের লিংক আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। For the wrong guys, they keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? টেক্সটটিকে আর আকর্ষণীয় করার জন্য টেক্সটে আমরা চাইলে কালার ব্যবহার করতে পারি। আপনারা আপনাদের পছন্দের মতো কালার ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের প্রজেক্টটি শেষ হওয়ার পর প্রজেক্টটিকে সেভ করার জন্য আলট্রা রেজুলেশনে ক্লিক করে আমাদের প্রজেক্টটি সেভ করে নিব।